பிரதமர் அவர்களே, நீங்கள் இந்த அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை பற்றி என்னிடம் கேட்கிறீர்கள் பட்டியலை தர சொல்லி. கௌரவ பிரதமர் அவர்களே, நீங்கள் தான் இந்த நாட்டிலே பிரதமர், நீதி அமைச்சர் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவர். அவரிடம் கேளுங்கள், நாட்டிலே அரசியல் கைதிகளுடைய பட்டியலை தாருங்கள் என்று. சில நபர்கள் இருக்கிறார்கள், ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பின் கீழே விடுதலை செய்யக்கூடிய அரசியல் கைதிகள் இருக்கிறார்கள். இவருடைய பட்டியலை உங்களுடைய அமைச்சரிடம் நீங்கள் தான் வாங்கி எடுக்கணும். இல்லாவிட்டால் தாங்கள் பிரதமர் பதவியை நான் உங்களுக்கு எடுத்து தருகிறேன். அப்ப இந்த பொலிட்டிக்கல் பிரிசனர்ஸ் உடைய விடயத்தை நீங்கள் தான் கரிசனை காட்ட வேண்டும். வடக்கு கிழக்கு மக்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஆணையை தந்திருக்கிறார்கள், கிழக்கிலே மட்டக்களப்பை தவித்து. அந்த வகையிலே இந்த அரசியல் கைதியுடைய விடுதலை விட நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும். காணி அபகரிப்பு விடயத்தை நீங்கள் சொன்னீங்களா, கடந்த அரசுகள் செய்தது. ஆம் கௌரவ பிரதமர் அவர்களே, கடந்த அரசுகள் இந்த காணி அபகரிப்பு விடயங்களிலே முழுதாக ஈடுபட்டபடியினால் தான் அந்த மக்கள் அந்த அரசாங்கத்துக்கு பாரிய ஒரு பாடத்தை போட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் உங்களுடைய அரசாங்கத்தின் கீழே எங்களுடைய கௌரவ கோதாசன் ஐயா இந்த திருவண்ணாமலை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கின்றார். குச்சவெளி பிரதேசத்திலே அதே வேகத்திலே காணி அரசு தரப்பினால் காணி அபகரிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கு. மட்டக்களப்பிலே மேய்ச்சல் தரை பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கு, மகாவலியின் ஊடாக வவுனியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கு. காணி அபகரிப்பு உங்களுடைய அரசின் கீழே நடந்து, அதுதானே இந்த இடத்துல இருக்கும் பிரச்சனை. அதே போலதான் ஐ எம் வைண்டிங் அப் டெப்யூட்டி ஸ்பீக்கர், இந்த நீங்கள் சொன்னீங்கள் இந்த புதிய அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வருவது காலம் எடுக்கும், தேர்தல் நடக்க வேண்டும் என்று. உங்களுடைய இடது கை பக்கம் இருக்கும் அமைச்சர் சொல்றார் மாகாண சபை தேர்தல் இந்த வருடத்திலே நடத்த மாட்டோம் என்று. ஜனாதிபதி சொல்றார் மாகாண சபை இந்த வருடம் நடக்கும் என்று சொல்லி. நீங்கள் சொல்றீங்க இந்த வருடம் இன்னொரு தேர்தல் இருக்கு, அதுக்கு பிறகுதான் அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வருகின்ற. கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களே, I am winding up. கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களே, கௌரவ பிரதமர் அவர்களே, ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வர. Wind up my question. Yeah, thank you. You have already posed your second question. I think your second question is clear. Honorable Prime Minister can answer that. You have said that your second question was that you posed a question stating this is my second question. You already posed your question stating that this is my second question. Deputy Speaker, these questions are given to members of parliament. You two post questions your for the opposition to be asked from the Prime Minister. It is the responsibility of the Prime Minister to provide the list of missing persons. You have already posted and she can answer that on that, please. I am not being unfair, by the way, Honourable Member. I am being very fair by everybody in this House. Yes, okay. Thank you. Thank you. Honourable Deputy Speaker, opposition members only get this opportunity to ask the Prime Minister a question once every Wednesday. There are 60 odd opposition members. If I get this opportunity today, I may not get it for the entirety of this parliament term. So let me wind up. Give me a minute. கௌரவ பிரதமர் அவர்களே, என்னுடைய கேள்வி, இந்த அமைச்சர் மேல் ஒரு கதையை சொல்றாங்க. இந்த பாராளுமன்றத்திலே பேசுற சந்தர்ப்பத்தை கூட இலவசமாக ஓசியிலே வந்த அமைச்சர் மேல் எல்லாம் எதுக்க பார்க்கிறார். நாங்க வாக்காள வந்த வாக்காள அமைச்சரே, அந்த வகையிலே இந்த புதிய அரசியல் அமைப்பை மிக விரைவாக கொண்டு வருவதற்கு, ஏனென்றால் இந்த அரசாங்கத்திலே வரவு செலவு திட்டத்திலே கூட நிதி ஒதுக்கீடு எதுவும் புதிய அரசியல் அமைப்புக்கு இல்லை. இதுதான் என்னுடைய கேள்வி. மிக விரைவாக கொண்டு வருவதற்கு நிதியாவது ஒதுக்குவீங்களான்றதான் என்னுடைய கேள்வி. நன்றி. Honorable Prime Minister. Honourable Deputy Speaker, as I already mentioned in my answer, in my response, we will bring in the new constitution, but I also said what our priorities are this year. We have to hold a provincial council election as well. This has been pending for several years. It is only after that we can begin proceedings for a new constitution. I have already said that. So, of course, in this budget, we have not allocated funds for for such a thing, because we still have to hold provincial council elections as well. We see the urgency of this issue. We have every intention of bringing in a new constitution, but the priority, we also have a responsibility for deciding on what our priorities are, and ensuring a democratic environment, ensuring that people are represented even in the current context, is as important as a new constitution. Because this has been deprived, particularly to the people in the north and east, for several years. They have had no representation. So I would imagine that this is also a priority. Also, Honourable Deputy Speaker, I regret the language and the tone with which my Honourable colleague is presenting some of these things. I think we should be able to have a civil engagement here.
and not cast. I would respectfully request that aspersions are not cast, that these sort of hints are not passed on various members of our government. This is not necessary. I don't think that is the way in which we should do this. And any unparliamentary language used by members, I think the Speaker has all the right in the world to deal with these matters as you have dealt. And I request you to deal with this as well, and not allow for this type of language to be used in Parliament. Thank you very much.